Và hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là You the First, nếu mấy bạn có theo dõi. Ok, đây chúng ta sẽ tiếp tục với tự game có tên là Blacksad. Có một điều mình muốn nói là cái phần này mình để quên cái tai nghe ở chỗ nhà mình nữa. Không phải cái tai nghe, mà quên cái tay cầm chơi game á, nên lần này mình sẽ chơi bằng chuột. Chung là mình sẽ phải học lại mấy cái nút. Chờ một tí. Alright. Gameplay đây. Control ở trên. Ok. Mình có E là zoom, F1 là notebook, Q là zoom in zoom out, F2 là deduction. Ok. Tab là cycle rule, hotspot, escape là menu, move camera, move. Ok. Cách là option thôi. Right. Mình cũng xem lại một số phần nhé. Đầu tiên là load and continue nè. Đó. Thì ở đây mình muốn cho mấy bạn thấy là đây, lần trước là mình đã ngăn cái cô Sonia bắn chết cái thằng Bobby Yale, bởi vì cổ tin rằng là thằng Bobby Yale này đã giết cha của cổ là ông Joey Dunn, chẳng nhớ tên như vậy đúng không? Và sau đó thì cổ đã gặp lại cái người cậu hay người chú, gọi là người bác đi, uncle là bác đi, uncle Tim, là ông này là một trong những football player, là một người chơi bóng bầu dục đó. Và ông này đã từng hứa với lại cha của Sonia là sẽ chăm sóc cô ấy nếu mà ông có mệnh hệ gì. Rồi ok, và ông đã có một cái giao kèo với mình và mình đang làm việc cho ông ấy. Đấy. Thì bây giờ mình quay trở lại cái phòng Boxing Academy này, zoom in zoom out. Ok, mình quay trở lại cái phòng Academy này để mình tiếp tục điều tra. Ok, F1 đây mình sẽ save lại cái notebook của mình. Eugene không có gì cả. Bobby Yale, thằng Bobby Yale đó mình đã confirm nó là không giết ông Dunn đó. Nè, cô Sonia đã chỉ có súng vào thằng cho thằng Yale để giết thằng Yale, nhưng mà cuối cùng là mình đã ngăn lại được. Thực sự ra nếu mà mình quay lại cái cảnh đó là mình fail mấy lần. Alright. Mary Bunnell, cái cô này là người tình của thằng Bobby Yale, và mình đang thì có một cái nghi vấn là hai người này cùng giết ông Dunn, nhưng mà chắc chắn là không rồi. Tại vì nếu mà cả hai người giết ông Dunn thì thằng Bobby Yale mình đã không confirm nó là giết ông Dunn. Ok, hiện tại là mình đang cho Quickly, cái thằng bạn của mình, thằng Hải Ly, cho Quickly đi theo dõi cái ông Frank Cassidy đó, ông này. Vừa rồi thì mình có suy luận, có nghĩa là có một cái nghi vấn nữa, không phải có nghĩa là mình suy luận ra là có một cái người mà
trà trộn vào cái tay bác sĩ á, mình trà trộn vô trong cái phòng khám á, là người đó là người của cái thằng Demon O'Lerry, là người con này trà trộn vào để trà trộn vào để kiểm tra coi cái thằng Bobby Jen nó như thế nào rồi. Đấy. Cụ thể là như vậy. Mình có cái suy luận của mình. Ok, một trong những suy luận của mình đó là cái thằng này, thằng doctor này, thằng doctor này đó, hai người này là khác nhau. Đó. That lizard isn't Yale's doctor. Bởi vì cái chữ ký của nói chung là cái chữ viết của hai người á, đầu tiên á, là cái người mà đang thì cái manh mối vừa nãy là hai người đó là hai người khác nhau. Đây thì mình cho các bạn cái người mà đã trà trộn vào để cho mình xem. Đây Fake Doctor đây. Thằng này á, gọi là nói chung là nó là Doctor, nó là một cái tay bác sĩ của cái nhóm New York Warrior. Thì cái nhóm này như mình nhớ không lầm là một cái nhóm mà cực đoan gì đó, nói chung là phân biệt chủng tộc á. Người này á, cũng là một trong những người bạn, người partner của ông Dunn trong Thế chiến thứ hai. Và Top hasn't seen him for. Top là cái thằng nào đó. Top là cái ông này, ông Tim Hawk nè. Cái ông Tim này ông không chưa thấy cái thằng Fake Doctor này một thời gian rồi. Và mình nghĩ rằng cái thằng Fake Doctor này á, nó là tay sai của cái thằng Demon O'Lerry, bởi vì chắc là cái tên này muốn cài này vô để kiểm tra coi Bobby Jen như thế nào. Để mình nói nó rồi. Ok, để mình mở thêm một nhân vật mới, mà nhân vật này mình chưa có gặp, nhưng mà ok, cứ đặt đi. Đây là huấn luyện viên của ông Dunn vào thời Thế chiến thứ hai, recommend New York Warrior Doctor. Ông này đã recommend có nghĩa là đề nghị cho cái đề nghị cái ông August Michel, đề nghị cái ông August Michel trở thành một nói chung là đề nghị cái ông August Michel này. August Michel này là cái ông nào mình cũng chưa gặp luôn, nhưng mà cái này mình dịch sao cho đúng ta. For military duty in the same warrant. Ông này đã đề nghị cái người bác sĩ của cái nhóm New York Warrior là ông August Michel thì đi cái nghĩa vụ quân sự như là vậy. Nhưng mà nói chung là mình cái thông tin này mình vẫn không có nắm rõ lắm. Bên này mình không nắm rõ lắm cho nên sorry các bạn nha. Mà mình nghĩ là người này mình sẽ gặp sớm rồi, có con tinh nhìn vui quá không. Ok.
làm sao để chọn thôi. Rồi mình sẽ dùng giác quan của cái tay này. How many hits does a boxer take to the head throughout his career? Là sao? This one's got extra padding, just like Jake. Ông này ông mập nè. Ông này nó cũng mập giống như là cái thằng bạn của mình. Sẽ thử gọi nó. Hey, hi. Hello. Hey, focus, will you? Không để ý mình kìa. Not the smartest cookie in the jar, nor the most tactful. But do I trust him? No. Do I consider him a friend? Yes. Mình có một cái suy nghĩ là mình không thể tin cái thằng Jay, cái thằng bạn mình, nhưng mà mình vẫn xem nó là bạn, nhưng mà không thể tin được cái lời của nó. I hope he never feels inclined to hit me. He's twice my size. Này nó bự quá, nó bự gấp đôi mình luôn, cho nên mình sẽ không mong rằng nó quýnh mình. Này giờ soi gì, soi chim được không? Thấy soi chim không? Ném soi chim. He's been training with those same shorts for who knows how long. Này đã sử dụng cái quần sọt này không biết được bao lâu rồi. Hey, Jake. Not now, John. Rồi. Hai đứa nó đang tập với nhau rồi, cho nên nó sẽ không có để ý mình. Say oh yeah. Mình vẫn không biết là mình sẽ đi đâu hoặc là về đâu. Mình đã so cái dấu chân của cái thằng Bobby Yale với lại cái dấu mà tìm được ở hiện trường, nhưng hai cái dấu đó là hai dấu khác nhau. Ok, hơi lắc tí. Đây có cái vật gì mà mình chưa tìm kiếm không? Nếu không có gì hết thì mình nghĩ là mình sẽ đi lên lầu. Mình nếu mà trên lầu cũng không có gì thì mình sẽ đi xuống chỗ ông ăn xin kia, ông mày ở dưới này nè, để coi có thể coi có cái manh mối gì không. Chơi bằng phím không tệ lắm, nhưng mà thực sự là mình không thích chơi bằng phím lắm. Game nào mà mình chơi bằng gamepad được thì mình sẽ chơi bằng gamepad. Ok. Nó lắc quá không các bạn? Máy của mình nó khá là cũ rồi. Mình làm video đăng YouTube mà đó giờ vẫn chưa được bật kiếm tiền nữa, thật là buồn. Không biết khi nào mới được 1.000 sub. Video mình làm không có ai xem cả. Kiểu là mấy cái video này á, làm á, là một cái nhật ký để mình xem, mình kiểu là mình quay lại những cái game mà mình đã chơi rồi, mình đánh dấu là mình đã chơi game đó rồi. Thực sự ra vì hiện tại giờ mình đang muốn biết hơn về cái nhóm có tên là New York Warrior. Ủa sao không ra được đâu? Ok.
Thì ở trong đây nó có một cái liên quan đến cả việc phân biệt da màu á, kiểu màu đen á. Thằng Bobby Yale là thằng màu đen cho nên nó đã bị phân biệt ra. Có cái dòng chữ này nè, cái từ Negros là một cái từ mà cái phân biệt á. The racist brain is so full of hatred that there's no space for trifles such as common sense or, say, spelling. But this most cultured writer spotted the error and attempted to correct it. Not sure what to make of the outcome. Mình có cái clue mới. Mình nhớ nó ở trong cái notebook thì phải. Không biết để đâu cả. Mấy cái này mình đã xem rồi. Hiện tại phải làm cái gì ta? I once shredded a bag like that, just out of pure rage. Ở đây có cái bảng này, nãy không đọc. Ok. All right, that's enough. Take 5. Go on. Nghỉ 5 phút đi. Kìa. Đang tập cho người mới. Đó. Sao? What, John? What's so important? Cái gì mà quan trọng như vậy? Mình sẽ hỏi về cái thằng mà mình mới tập trước, cái thằng mà thằng Jay mới tập với cái con gấu này. Tại sao mà mày đang Why huấn are luyện you nữa? coaching that guy? Huấn luyện Oh, that's right. You don't know. Mày biết hả? Sonia asked me to run the gym. Well, at least the fun part. As soon as Bobby Yale's back on his feet, I'll turn him into a champ. I'll make him crush stone. Just you wait. What? Why are you looking at me like that? Mình nên nói là Couldn't you just stop working for O'Lerry? ngưng làm việc cho thằng O'Lerry đi. Yeah, I guess I could. Ok, thằng cái thằng Jay bạn mình á, thằng con khỉ con tinh à, nó nói là bây giờ Sonia đang nhờ nó là điều hành cái phòng gym này, cho nên nó đang huấn luyện cho cái con gấu kia để có thể đánh cái thằng Stone, cái con trâu á, ở trong cái buổi cái buổi sắp tới á, cái cuộc đánh nhau sắp tới á. Đó. Mày có thấy cái gì lạ về Sonia không? Have you noticed anything strange about Sonia? I don't know. Yesterday she said she hated the gym. But it also seemed like she wanted to save the place. Do you get any of this? I sure don't. It might not have seemed that way, but she loved her dad. Believe me. I've got reasons to be certain. Mình
vừa hỏi là Sonia có cái vấn đề gì ngày hôm qua không, ý là có vấn đề gì lạ với Sonia không, thì Jay nó kêu là hôm qua thì Sonia kêu là rất là ghét cái phòng gym nhưng mà lại muốn kiểu là cứu cái nơi này, kiểu là muốn giữ lại cái nơi này, có nghĩa là đứa này đứa kia, cho nên thằng Jay nó thấy lạ, giống kiểu bạn thấy con gái sáng nắng chiều mưa, kiểu là mặc dù vẫn kiểu cái đó là do chắc là tâm lý là ghét người cha nhưng mà vẫn yêu thương ổng. Could you tell me where O'Leary's headquarters are? Ok, bây giờ mình sẽ hỏi cái What for? No. You could get me into trouble. No way. mình hỏi cái văn phòng, cái trụ sở của ông O'Lerry. Mình sẽ sử dụng You cái lied to me yesterday, and being the good friend that I am, I kept your secret. You owe me. mình I don't think I'd keep protecting you if we weren't friends. Although, if we were friends, you wouldn't hesitate to help me. ok, Tell me, Jake, are we friends or not? Damned cat. All right. chúng ta là bạn mà. O'Leary's hideout is in the basement of a Chinese restaurant, Ok, đó là một cái but I don't even know how to get in. Well, phòng chứa I'll see you ở tonight. phố Wait, tàu. were we supposed to meet? of course. Your place, 11 p.m. See you there. Ronald, the break's over. After 30 hours of work and several beatings, every bone in my body ached for a bed. Này nó mệt quá rồi, Now đi ngủ. it's my turn. So I went home to recharge. Because the night ahead was bound to be promising. Mình kêu cái thằng Jay á là ok, bây giờ tao sẽ đến, ý là mình với lại nó sẽ đi đến cái basement, là cái nhà kho á, là nơi mà trụ sở của cái thằng O'Lerry, để đến để thăm dò tin tức á. Cuối cùng là mình chưa kịp, ý là thằng Jay chưa kịp từ chối thì mình bỏ đi rồi. Giờ, sau 30 phút là sau khi mà về nghỉ ngơi là đến phố này là phố người Hoa. What do you know about that basement? Biết gì về cái Well, let me think. cái hầm Nothing? đó. Come on, Jake, for Christ's sake. Chọn A đi. Strain that little boxer brain. You must know something. I've come to get O'Leary several times, but they always make me wait in the dining room. One day it was so late that the restaurant was closed. They made me call from a payphone in that alley over there to let them know I was here. A few minutes later, O'Leary came out the back door, that red one there. All right. You stay by the payphone. Wait till I'm inside. If you see anyone, call the same number you did that one time. Got it? Screw you! A promising night indeed. Ok. Mình có một vài ghi chú mới đối với thằng Jay, bạn mình. Đây. Đấy. Và thằng Jay á, bây giờ mình sẽ đột nhập vô trong cái căn cứ đó, và mình nếu mà có ai đó xuất hiện á, thì kiểu là thằng Jay nó sẽ báo hiệu mình bằng 2 tiếng chuông đó. Chờ mình ra mình đóng cửa.
khác. Đã trở lại. Ok. Không có cái gì mới cả. Thì vừa rồi á, thằng Jay nó kêu là đã từng thấy ông O'Lerry ổng đi ra từ trong cánh cửa màu đỏ đỏ này. You are gì? Mày đang ở trong cái Leon Thong gì? Không hiểu. Đi vòng vòng chỗ này coi có cái collectible gì không. Bình thường sẽ có collectible chứ hả? Đó mới nói rồi. Trên đây có cái cánh cửa này. A bit too high to climb. If the basement I'm looking for were in that building. Cái cửa sổ này hơi cao để có thể trèo lên. Oh, come on, you are a cat. Mày là mèo mà, mày không treo lên được. Là cái space mình sẽ đi vòng vòng phía bên này thử coi. Ở đây có cái Could it be an elevator shaft? How does this thing open? Ok. Cái này giống như kiểu là cái có thể là cái là gì ta? Elevator là cái cầu thang á, cầu thang mà cầu thang điện á. Có thể là cái này là cái cầu thang mà thang máy. Cầu thang máy á. Nhưng mà làm sao để có thể nâng cái này lên? Mình không biết. If only I could reach that box. Vậy là cái này nó bị che hả? Đúng không? Cái để ra được không? Cho lên. Ok. Nói chung là cái thùng đó là cái thùng mà để điều khiển cái elevator thang máy á. Nhưng mà nó bị chặn bởi cái hộp này. Không được. Thao Yong là một cái collectible khác. Nhớ. What happened? Should we run for it? Do I look like I'm in a hurry? Mình sẽ hỏi về cái You are in Leon Thong territory là cái gì nhé. Check out that graffiti. You're in on Leon Tong territory. Wow, I thought the Tong Wars had ended years ago. Maybe someone nostalgic just got bored. Damn Chinese mafias. Yeah, American mafias are infinitely better, no doubt. Are you done? What do you think? There's a trap door on the ground, right by the restaurant. Does that sound familiar? Có cái cửa sập. Huh? The restaurant or the trap door? Okay, forget it. What's taking you so long? You want to switch places? Không đổi chỗ không? Ta cần mày giúp. I need your brute force, Jake. What's wrong? Is the little kitten too, And your silence. Này nó chê mình là little kitten, kiểu là mình quá yếu. Kéo ra. Kéo tí là thở. Ok, cái này nó bị khóa rồi. Đấy, có cái lockpick ở đây.
Ồ, ghê ghê ghê, có nghề. Đó là có cái cửa sắt. Đó, có cái thằng máy đi lên. Bấm. Ồ, thằng máy đi xuống rồi. Phải rồi. Vậy là cái ông O'Lerry, ông không có đi vô bằng There are questions we only ask ourselves when it's far too late. ông O'Lerry, ông không có đi. Ấy đúng. Gì vậy? Fire a shot of light before the light run out. Mình phải tìm cái nguồn ánh sáng trước khi mà cái đèn này nó tắt, và cái hộp quẹt của mình nó tắt á. Vậy nữa hả? No. Tìm nhanh lên. Để phát lên. Đây. Ok. Mình di chuyển cái con chuột cũng như là di chuyển cái đèn pin này để có những cái tầm nhìn mới. Đấy. Đây có một cái collectible này. Rồi. Nó thấy rồi. Này là gì? Có lên. Anh đẩy được It rồi. won't budge. Nó bị kẹt rồi. I was expecting some frozen bodies. Mình cứ kiểu mong là có cái người, cái này là giống như cái kiểu cái kho đông lạnh vậy. Mong là có cái người, có cái xác mà bị đông lạnh ở đây. Có lên. Phải. Thiệt luôn hả? Bỏ cái bàn phím quá trời luôn. Ở đây có cái gì? Why do they have so many paper notes? Do they get that many orders? Từ sau đây có nhiều cái giấy nốt gì vậy? Sao mình cứ nghi là ở đây nó có. Không có rồi phải không? Hoa đen nữa. Walk in the dark rồi. Đi trong bóng tối đi. Để kiếm được cái đèn pin mà đúng không? Ủa, cái collectible này. Nó có bật đèn lên đi không? I thought booty cat. Bà ai? Má. Nguyên một con mèo, Trung Quốc. Mở cửa ra xong bắn mình cái đùng, sợ đi chứ. I thought a pussycat. Ở đây có cái
Thề luôn, mình đứng ghét á. Điều khiển gì khó thì chứ. Đây mình đây mới thấy có nút gì mà. Ở đây có cái collectible nữa nè. Mất thời gian phải nồi ra. Really? Why do they have so many paper notes? Do they get that many orders? Gì đó? Good thing the TV was louder. Cái tivi hả? Sao mình không đi qua đây được ta? Cái này cái cửa nó trắng. Are they carpeting the floors? I was expecting some frozen bodies. Nếu mình để rồi mới It won't budge. Dưới đây có gì? Dưới đây có gì nè? Rồi có cái tay kéo. Đấy, nãy giờ. Đấy. Có đây. Nghe rồi đi kìa. Tại sao nó có cái tay cầm quay thì nó dễ. Ok, mình đã đi giao sao việc của. Ở đây có dây nốt.
rất là nhiều giấy nốt. There's one on each table, except this one. Đây là những cái tờ giấy mà kiểu ghi nốt để cá cược á, boxing các thứ. Đó, có cái thằng Huh. Looks like those colorful notes weren't restaurant orders after all. The odds are incredibly in Stone's favor. I guess that he's the reigning champion, and Bobby Yale is just a contender, but maybe word got out about his condition. Có vẻ là mọi người rất là kiểu là cá cược rất là nhiều cho cái thằng đối thủ của thằng Bobby Yale là thằng Stone nhé. Đây có cái gì đó, đồng hồ New York, giờ của New York, Chicago. Does O'Leary have a network of pals? What the fuck? Ghê vậy. Cái thằng O'Lerry này nó có cái kiểu là băng đảng mà kiểu ở New York một cái, ở Chicago một cái luôn. Các bạn thấy có hai cái đồng hồ này. Wow. I didn't realize you could place so many bets on a single baseball game. Một cái trận đấu mà có thể cá cược rất là nhiều thứ. Tất nhiên bây giờ nó vẫn vậy. Để có cái hộp cá. Xong đi vô, tham vô. Ở đây nó có cái Sometimes I forget that criminals, even the office variety, have family and kids. Yet another example of how crime always pays. Dù là làm việc kiểu criminal á, là tội phạm nhưng mà vẫn có gia đình. 16 days until the fight. Còn 16 ngày. Này có tờ giấy nốt. A little thingamajig that adds on its own. What'll they think of next? Cái là cái gì? Cái máy này để làm gì? It looks like a summary of all the bets that come in. Day, amount, bet, wagerer. Wait a minute. Did O'Leary himself bet $5,000 on Yale? What the fuck? Vậy là cái ông O'Leary ổng cược cho cái thằng Yale $5,000 luôn. Ghê vậy. Sao ổng lại cược nhiều như vậy ta? Wiberry gambling password, cái mật khẩu để cá cược đó. Chắc là muốn cá cược là phải đặt mật khẩu này các thứ. Rồi có cái hồ cá này. Could that be Ireland? Chỗ này là Ireland. I'd say that's Ireland too. Hai bức tranh về Ireland này. Vậy là cái ông O'Leary ông sắp thuộc Ireland này. Ireland. Oh. The painting concealed file after file of celebrity reports with all sorts of shady information, ranging from S to Z.
Almost all of them were athletes. Is that what O'Lerry meant when he said that detectives and police officers were his friends? I wonder how many spy for him. If I were to pitch in, who would I spy on? Vậy là sau bức tranh này là một cái kiểu là để tài liệu á. Thì trong đây có rất là nhiều tài liệu. Thì mình sẽ tìm những cái tài liệu từ ông Timori, cái ông Tim, cái ông ngồi xe lăn đó. Okay. Thorpe had been a rising football star before the war, which he came back from with honors and decorations. After the truce, he resumed his career. He won 3 season trophies and a couple of MVP awards. He retired after an accident that left him paralyzed from the waist down. He started his own sports advertising agency 4 years ago, but according to the files, O'Lerry hadn't even tried to corrupt him. Ông này là trước khi cuộc chiến này, ông là một cái ông Tim á, ông trước khi chiến tranh á, thế chiến thứ hai á, ông là một vận động viên thể thao. Rồi sau đó là ông bị chấn thương ở từ chân á, chấn thương ở từ cái vùng thắt lưng xuống á. Rồi khi mà ông chấn thương xong thì ông tự lập cái đội bóng. Mình không biết đội bóng là cái gì nữa, nhưng mà tự lập một cái kiểu hình như đội bóng của ổng á. Rồi mình sẽ tra thông tin về thằng Stone, cái thằng mà con trâu á, sẽ đấu với lại thằng Yale á. According to Stone's report, he was so clean, not to mention hard to corrupt, that O'Lerry opted for a more subtle strategy. Apparently, when he broke up with the tennis player Helen Moore, he set her up with Stone. Lucky for him, they hit it off. As I put away the report, I stopped in my tracks. Vậy là thằng này có Helen Moore hả? Did I really want to risk knowing what O'Lerry had on my good friend, the incorruptible police commissioner? Thôi, tập luôn chứ. I sighed in relief. O'Lerry had tried to buy Smirnoff on several occasions, but failed. Luckily, O'Lerry had nothing on him, or me. Vậy là cái thằng O'Lerry này đã từng mua chuộc cái ông mà Smirnoff, cái ông mà bạn của mình, cái con chó mà ở trong cảnh sát nhưng mà thất bại. Nói chung là ổng rất là trung thực. Mình sẽ xem tài liệu về Bobby Yale. In Bobby Yale's folder, all I found was a log of his incredible stats as an aspiring champion. 20 victories, 16 by knockout. Although, at the end of the report, someone had underlined one word several times: untouchable. Ôi, có khi nào cái ông O'Lerry này là cha của thằng Bobby Yale không? Tại vì ở trong cái tài liệu này có nói là thằng Bobby Yale nó để mình cho các bạn xem cái tài liệu. Rồi. Đầu tiên nha, Bobby Yale này. Đó, trong cái tài liệu đó thì ông O'Lerry ổng có gạch dưới rất là nhiều lần là untouchable, có nghĩa là không thể chạm vào, không được chạm vào. Vậy ông O'Lerry ổng đã từng buộc cái bà Helen Moore và Stone là ở cùng nhau. Vậy là hai người này, cái thằng O'Lerry này, cái thằng O'Lerry đã buộc cái bà này với lại thằng Stone cùng nhau, và nếu như cái thằng Stone này mà không có làm theo lời O'Lerry thì
thì O'Lerry sẽ kiểu là hủy diệt, destroy, hủy diệt cái sự nghiệp của cái bà Helen Moore. Helen Moore, nếu mà bạn biết là cái bà đó là người tình của đâu O'Lerry đây, đây nè, đó, từng là người tình của O'Lerry đó. Đây ông Summernoff. Ok, có cái gần mình có bằng chứng gì không? Untouchable, không được đụng vào, không được chạm vào. Sao mình nghi ngờ từ cái việc mà ông gì đó, ông O'Lerry ổng cược cho cái thằng Bobby Yale $5,000 và ổng còn list trong đó là untouchable. Đó, biết ngay mà có cái Limited edition copy 2 of 3. We listen, if you call it listening, to the sentimental romance. Your eyes act like the moon. Đây là thơ hả? Một cái tuyển tập thơ mà giới hạn bản 2 và 3. If they're not together anymore, why does O'Leary keep so many pictures of romantic moments with Helen Moore? Mặc dù là hai người này cái thằng O'Leary kiểu là buộc thằng Stone với với lại cái bà Helen á, là ở chung với nhau, nhưng mà thằng này nó vẫn giữ rất là nhiều ảnh kiểu về cái khoảng thời gian mà hai người còn bạn năm á. Tại sao nó lại làm như vậy? Này là gì? Con cá đúng không? Có con cá hình con mèo rồi đó, các bạn thấy không? Đó, nó có cái râu như này, giống Blacksad. Blacksad của chúng ta gọi là Blacksad chứ không phải là Blacksad. Đây có cái Ireland, of course. This guy's obsessed. ông này ông treo rất là nhiều hình người Ireland. Đây có một cái folder tài liệu nữa. Có rất là nhiều folder, mình sẽ coi của ông Dunn trước. Joseph Dunn. O'Leary này kiểu là có điệp viên ở rất là nhiều nơi, thu thập rất là nhiều tài liệu. Dunn's integrity was legendary, even in O'Leary's shady reports, just like Yale had said. Dunn had kicked one of O'Leary's men out of the gym when he found him snooping around. Ok, vậy là theo cái lời thằng treo thì đúng là cái ông Joey Dunn, ông đã từng kiểu là đá một cái thằng đó, là làm cho ông O'Leary, làm cho cái thằng O'Leary ấy ra khỏi phòng gym. Cassidy Frank, cái con hải cẩu này. Cassidy's report was possibly the longest among all of O'Leary's files. Apparently, their rivalry went way back. So much so that they spied on each other in the most unthinkable ways. At least I was able to confirm what Yale had told me. Cassidy had threatened Dunn after he refused to join the managers' union. Ok, vậy là đúng là cái thằng Cassidy
thằng Cassidy đã kiểu là đe dọa ông nên là sau khi mà ông từ chối cái việc mà tổ chức cái cuộc thi thố giữa thằng Stone với lại Bobby Yale. Đây có tài liệu của Avarius, cha của Bobby Yale đúng không? The report on Yale's father was the shortest of all, since only his name was left. Why? Tài liệu của O'Lerry về cha của Bobby Yale không có gì cả, chỉ có tên. Chắc chắn là có cái sự tin gì đó. Ôi, ở đây nó cũng... Ôi, vậy là mỗi bức ảnh đều có cái... má thề luôn. Luckily or not, files in through R included no one that I could somehow connect to the case. Tài liệu từ N đến R không có cái không có cái tên nào mà mình có thể ở đây nó vẫn có cái mình có tài liệu dàn J nè. Strange as it may seem, the reports revealed that O'Leary had hired Jake as a bodyguard precisely because he was absolutely clean. Apparently, he liked to surround himself with honest people when he mingled with the high society. Tài liệu này nói về thằng Jay là thằng O'Leary thuê thằng Jay bởi vì thằng Jay nó rất là clean, nó rất là trong sạch. Bởi vì ông O'Leary mặc dù ổng là làm việc với tội phạm nhưng mà ổng rất là thích kiểu ở chung với lại những cái người mà thật thà. Ở đây có tài liệu về Helen Moore, với bà người tình của Stone cũng như là của O'Leary. Helen Moore's file was, by far, one of the juiciest. She had been just a run-of-the-mill tennis player until O'Leary launched her career by rigging enough games to help her climb the ranking. However, O'Leary hadn't fixed any of her games in over a year. In spite of that, she remained undefeated. Be as it may, it was clear that O'Leary had enough information to ruin her career. Vì vậy là bà Helen Moore bà là một trong những vận động viên mà kiểu tennis nhưng mà được cái thằng O'Leary nâng đỡ, được cái thằng O'Leary dàn xếp để có thể trở thành bất bại. Mặc dù là kể từ một năm nay bà vẫn bất bại, bà vẫn chiến thắng rất là nhiều, nhưng mà bà đã từng được thằng O'Leary là nâng đỡ để kiểu là sao đó, nâng đỡ để kiểu là dàn xếp tỷ số để bà bất bại. Nhưng cuối cùng là mặc dù là không còn dàn xếp tỷ số nữa, nhưng mà giờ bà bao nhiêu đó cái tài liệu thôi cũng có thể khiến cho cái sự nghiệp của cái bà Helen Moore đó bà bị sụp đổ luôn. Even Dunn had a gun in his office. O'Leary couldn't possibly be the exception. Mình cũng tin, mình nghĩ đến khả năng mà. Dunn had $200 in his safe. O'Leary had about 20,000 in a drawer. Sao không lấy một ít ba, có chờ tiền kìa. Mình nghi là cái thằng O'Leary, rất là nghi là cái thằng O'Leary đó là cha của Bobby Yale. A Crossler? The good news is, I don't need lockpicks to open it. The bad news, I didn't bring explosives. Tin tốt là mình không cần phải dùng lockpick để có thể mở cái sắt này ra, nhưng mà tin xấu là mình không có mang theo thuốc nổ để có thể mở nó ra. Cái thuốc nổ, nghĩa là cái đó cái
Cái sắt đó quá cứng rồi, không mở được. Giờ sao nữa? What do we do now? Hết cái để có thể ok. Coi room Jake. 2. Rồi, ok, room 2 tiếng. Vậy là Someone was coming. thằng Jake đã báo hiệu là có người Are we or are we not exemplary workers, Jimmy? chết mẹ rồi. Here it is, middle of the night. Chết mẹ đi nào. And we're working extra hours. Trốn. Mẹ rồi. Thành người đến rồi. Thằng Jay nó báo hiệu cho mình đó bằng 2 tiếng chuông đổ. Hey, Jimmy, what do you think about that? I think he's scared stiff, Desmond. Tụi này đang bắt thằng Jimmy. What's that, Jimmy? We're giving you the red carpet treatment. We even let you in the boss's office. You're one lucky fellow. Jimmy là thằng nào ta? You can't say I don't treat you well, Jimmy. Thôi nhân vật mới, ok. Cái này bị chắc là có lỗi gì với ông O'Lerry. Yeah, Speak, you moron. Nói Yeah, đi. yeah, very well. Why are you... Shh. Calm down. How long have you worked for me, Jimmy? Này là người ta bao lâu rồi? 3 months. 3 months. Oh, yeah. I hired you right after your cousin Martin died. Mất tiền đai thì cái thằng I need your opinion. How would you punish someone for ruining an innocent man's life with a hit and run, Jimmy? I don't know. Then tell me, what about you, Wilson? What would you do? No, please. Oh. Please. I didn't do anything. I swear. cứu Jimmy đi. O'Leary, the police have surrounded the... Phải cứu nó là You don't need to worry about that. không cứu được rồi, không phải để thằng kia chết rồi. You can't say I don't treat you well, Jimmy. Không cứu được thằng này rồi. Yeah, Speak, you moron. yeah, very well. Why are you... Shh. Calm down. How long have you worked for me, Jimmy? 3 months. 3 months. Oh, yeah. I hired you right after your cousin Martin died. I need your opinion. How would you punish someone for ruining an innocent man's life with a hit and run, Jimmy? I don't know. And tell me, what about you, Wilson? What would you do? No, please. I didn't do anything. I swear. He was a good guy. Of course, you already knew that. You knew him better than me, right? He was my cousin. That's why I hired you, Jimmy. You see, Martin was a dear friend. And his widow said you were a nice kid. That you do a good job and you needed the money. And I have a soft spot for those in need. Please. But, you know what? I talked to her just yesterday. She told us you did some naughty things to her with that gun, Jimmy. No. That's no way to treat a widow, is it? She's lying. Why would I do that? Mình sẽ thử lại lần nữa. Bị bắn nữa hả? Leave him alone, O'Leary. No one deserves to die. Not even... Mẹ.
looks like you do. What the fuck, really? Bỏ qua đoạn này được không? He was a good guy. Of course, you already knew that. You knew him better than me, right? He was my cousin. That's why I hired you, Jimmy. You see, Martin was a dear friend. And his widow said you were a nice kid. That you do a good job and you needed the money. Mẹ làm sai cái And I have a soft spot for those in need. Please. But, you know what? I talked to her just yesterday. She told us you did some naughty things to her with that gun, Jimmy. No. That's no way to treat a widow, is it? She's lying. Why would I do that? What about the kid? Are you so sure you know how long a kid can hold his breath? With his little head inside a toilet bowl? Son of a bitch. I didn't want to. It was his idea. Mình sẽ cố cứu thằng này lần thứ 3 coi mình bị bắn chết không. Leave him alone, O'Leary. You can't just take... Má 3 lần luôn. Oh, yes. Yes, I can. Mấy game nó lừa mình rồi. What about the kid? Are you so sure you know how long a kid can hold his breath? With his little head inside a toilet bowl? Son of a bitch. I didn't want to. It was his idea. Selfishly, I was glad I hadn't risked my life to save Jimmy. Maybe not even someone like him deserves to die. But one could also argue that I didn't deserve to die for someone like him. Ok. Who's your boss? Give me a name! Cassidy. It was his idea. He said you'd hired me if I'd managed to scare the widow, and I just... All right. Let's Vậy thằng này là làm việc cho Cassidy. calm down now. It's gonna be okay. There are two sacred principles that rule my life. Mất cái The súng first thôi luôn. principle is the love for my family. I do anything to protect them. Ồ, này có gia đình rồi, vậy không The phải. second principle, I never put my future in the hands of fate. I always play it nice and safe. Ủa sao nãy mình không có cái... And I would even add a third principle, or better yet, a rule. If anything threatens either of these two crucial principles, I take matters into my own hands. You see where this is going? For the first time, I got someone killed. Even though all I really did was rat him out. No, I just... Stop interrupting me, Jimmy! It's not polite! We're all the same. So rude! You know what? Let's leave it at that. You're going to give a message to that disgusting walrus Cassidy, aren't you? Yeah, sure. Whatever you say. Sure. Good boy. What? Bắn chết này quá. What's the message? Gửi cái xác cho Cassidy. Jimmy. You still don't get it, Đó, do you? bắn chết này You. xong gửi cho Cassidy. Are the message. Come on. Wrap him up. Make sure Cassidy gets the message for breakfast, will you? Là thằng này làm việc cho Cassidy. Got it. Làm cái việc gì đó mà ảnh hưởng đến công việc hay là cái gì đó, nói chung là ảnh hưởng đến công việc hay là... Where are you hiding, little fishy? Once again, you didn't get to hear the end of my story. Thôi đi ra đi. Sợ đấy không?
nãy giờ mình cố cứu nó mà cuối cùng nó bị bắn chết bản đồ nữa thì tình may là có what the fuck vẫn còn cái con chó văn phải con này con mèo Trung Quốc ở bên ngoài cầm cái súng chết mẹ ơi. Chuẩn bị quick time event nó cầm cái shotgun kìa. Hey, pussycat! Nó kêu mình pussycat kìa. Không trốn được rồi. Để phải làm sao đây? Ring the bell hả? Chắc đánh nó luôn chứ hả? Mà mình nghi là đánh thằng này chắc là không. Con mèo này nó cười bệnh hoạn quá, cười ha sợ thì này bị Covid-19 rồi nó cười ghê vậy. What? Just where do you think you're going, pussycat? Không được luôn, nó tấn công nữa rồi. Two sacred principles rule my life. The love you I feel for feel your for... family. What is going on today? Đủ má. Ồ vậy mình không có được trả lời giống nó, mình phải yên lặng đúng không? Đúng rồi, mình phải yên lặng mẹ, tại vì mỗi lần mà Two sacred principles rule my life. The first is the love I feel for my family. có bà nói hoài ba. The second, Để phải để nó nói. never leave destiny in the hands of fate. Thằng này lúc nào cũng kiểu I là always play it nice and safe. không bao giờ. And I'd even add a third principle, or better yet, a rule. If anything threatens either of these two principles, I take matters into my own hands. The first time that someone died because of me, even though all I did was rat him out, well, that guy ended up in the Hudson River, right off Pier 27. He's got to be even wetter than that fish by now. You should have seen his face. It's interesting what comes to mind when you think you're about to die. Suddenly, all I could think about was how much I wanted a pet fish. You too, Bruce? Anyway, I was 14 years old, and I still dream about him. That is a widow and his son. By then, I was adamant about buying a fish. But first, that was that. Never again. Nowadays, whether it's me who pulls the trigger or not, I have zero regrets. What's more, I sort of enjoy it. in case anyone had any doubts about who's the boss around here, I'll put my dirty feet on his luxurious table to prove that all of this is mine. Cái này là cái thằng O'Lerry nó để cái chân lên cái bàn, có nghĩa là domination, tức là nắm quyền. The guy never hesitates to pull the trigger. Even if I hadn't seen what he did to Jimmy, I'd know he's not bluffing. Nó không có đùa đâu, bởi vì nó đang thì His pupils are dilated, and there's a slight grin on his face. The bastard is enjoying himself. thằng này kiểu là nó đang lại nhảy nhưng mà nó đang thì rất enjoy. Còn coi cái gì không ta? Gia đình.
When a mob boss declares his love of family, it can only mean that A, he won't hesitate to ruin yours, and B, he's cheating on his wife. I knew I had it in me to get out of that place alive. Domination. Phải. Ồ, 2001 hả? No. O'Leary's wife is having an affair with Colbert? Should I serve this to O'Leary on a silver platter? Or threaten Colbert so he'll get me out of this mess? And, well, that's it, I think. Fuck. Ồ, vậy là cái thằng O'Leary này. You know, Blacksad, I Wow. never made it this far. Congratulations. You're going in style. Mình nên giúp thằng cô bé đi hả? I didn't want to interrupt you because I respect you and your word. Colbert told me to come here. What? Me? No way. You did what? Colbert? When? Well, Ở cái ba đi. Yeah, remember? At that bar on 33rd and Main Street. Don't you remember that cocky drunk guy? no. À, cô D nè. He kept bragging about betraying his own boss. Oh? Oh, yeah. Weird times, huh? Yeah, and you congratulated me for finding Yale and saving your life. Several times. Then you assured me that O'Leary would thank me. Well, I didn't put it that way, but yeah. And then you told me to come here to ask the boss himself. Yeah. I think you deserve it. Right, Desmond? Oh, Blacksad, Blacksad, Blacksad. Thank you. Ok. And sorry for jumping to conclusions. First, you get a random beating from Wilson. And now this. Although you have to admit I had my reasons to be suspicious, you ran away from Yale's apartment, didn't you? But as you well know, you can't trust anyone in this world. Take it. It's only fair. I want to bet it all on the fight, on Sonia Dunn's behalf. Oh, what a romantic you are. We listen, if you call it listening, to the sentimental romance. I guess, if you say so. Same difference. Anyway, go ahead. Place your bet. 2 thắng rồi. Yale thắng chắc. I bet it all on Yale. Tại ra ông O'Leary cũng bet Oh, on Yale. Blacksad. Aren't these odd hours to pay me a visit? Your message was important, but certainly not urgent. It could have waited until tomorrow, don't you think? We cats and wolves hunt at night.
Nói mèo với lại sói là làm việc ở nhau vào ban đêm. Trời ơi, vậy thằng cốt á, nó lừa dối sếp của nó. Phải rồi, nó ngủ, nó, nó chịch bà vợ của sếp nó. À, mình nghĩ là mình sẽ cứu nó để có thể là lợi dụng nó vào sau này, nếu không là nó có thể nó sẽ chết. Nếu mà nói ra là chắc chắn là nó sẽ chết, chắc là... I wish I was a noir fiction writer. At this very moment, I could write a couple of pointed, ironic remarks for the narrator to recount what I just lived through. The dark, crooked alleys of New York reminded me of the state of my own soul. Ok. Một vài dòng tự bạch No. về cái Fall loomed over me with the... Fall struck me with the full force of my long-lost youth. Nah, not that. Fall descended over me with the full weight of a guilty conscience. Không phải. God, that's worse. Mày con lá. Ôi, ba thằng. Con người, một con voi. Con kia không phải con voi. Con kia là con tê tê thì phải. What were you thinking? He wants him alive. Vào đâu? Cái áo. Hai cái thằng đánh mình. I felt fall seep through my bones like the pain of a good beating. Mediocre, but appropriate. Của hai thằng này là hai thằng nào đó? Là hai thằng đệ của thằng O'Lerry à? Kiểu ngứa mắt mình quá, cái xong kiểu chạy ra đánh mình. Phải luôn. Wow, bây giờ đang có rất là nhiều cái tình tiết mới. Giờ mình đang đến gặp cái bà. Against all odds, next morning I got up bright-eyed and bushy-tailed. And I had my kind, unknown assailants to thank. Còn The 15 beating ngày had taken its toll, but for the first time in months, I had slept like a baby. đến gặp bà Helen Moon. Oh, come on, Helen, focus. All right, take 5. We'll work on that double backhand later. Cảnh sát FBI đâu ra vậy? Nhớ nghĩ lâu lắm rồi. Well, Mr. Blackmore, what can I do for the FBI? What every blue-blooded American should do. Ride the wave of success, on a global scale if possible. Yeah, sure. We have to beat those commies on every battlefield, be it in Korea, a clay court, or Wimbledon. But that's not what you mean, right? Maybe if we could speak in private? Chúng ta có nói chuyện riêng tư. Alec! Coming! You've got 4 minutes, Mr. Blackmore, so... make them count. Ủa? Mình nói về... They say you're currently involved with Al Stone, the boxer. Is that correct? Wow. The FBI sure knows what it's doing. So, out of the 100 million Americans who know about that, who did you extort to get such highly confidential information? Don't beat around the bush. We know why you're with him. Oh, so you like his biceps too? Desmond O'Leary asked you to seduce Stone. Why? What? No, I met Al by chance at a party. A party hosted by Desmond O'Leary.
No, that can't be. No one is that shrewd. Not even him. Damn, I hate that bastard. Bà mua là bà rất là ghét thằng O'Lerry, có thể hiểu không? O'Lerry sao? We know about you and Desmond O'Leary. Wow, your sagacity never ceases to amaze me. Wait, I get it. They must wrap your FBI sandwiches in gossip magazines. The thing is, well, You see, I'd love to wipe out that part of my past, but whatever. do you have any regrets? Ads pay more than trophies. Can you believe it? Being associated with such a shady character could only damage my reputation. Trust me, never get involved with a married man. We know you smuggle contraband during your international tournaments. Oh, really? Are you sure? Like, what exactly? I think she called my bluff. Or did she? Should I follow through or say I was kidding? You smuggle tobacco. You're just making it up as you go, aren't you? To think I was starting to like you. Come on, what do you really want from me? We're aware of at least 6 rigged games during your first year as a professional player. And? You won all of them. Are you trying to offend me? I give my all on the court. I can't be held accountable if my rivals don't do the same. Go interrogate them. In any case, now I know why you mentioned O'Leary. What do you really have against him? And don't say illegal gambling. Murder. O'Leary is a murderer. Every criminal organization has blood on its hands. His is no exception. And we have proof. Well, what's the big deal? At least it's not a matter of, I don't know, smuggling tobacco. I'm serious, Miss Moore. America can't afford to let anyone shake its foundations like that. And America's sweetheart can't afford it either. Help us out. Talk to us. And why should I, Mr. Blackmore? What do I stand to gain or lose? FBI sẽ giúp đỡ lại cô nếu mà cô phải chịu hợp tác. The FBI always returns a favor. Oh yeah? Are they gonna rig my games? This is actually quite simple. Mà nói gì? I love you now and forever. What the fuck? One lucky gal. Cái ví là ví mà có biểu tượng của hàng O'Leary. You have a light, sir? Có một quẹt không? The pearly white teeth of someone who barely smokes. Am I making her nervous? Tại bà ít khi hút thuốc. Damn. I'm almost out of fluid. Nhưng mà kiểu là mình làm cho bà kiểu nervous. Wanna know my trick? Go down to start, then up with it, and then down again. Vặn nó lên xong xuống rồi xong lên rồi. Yeah. Almost. Lại cơ. Đấy. Ấy. Almost. Xuống nè. Rồi lên nè. Rồi xuống nè. Đó. Cái trick của bạn. Thanks. Bạn lên, bạn xuống. Bạn xuống, bạn lên, xong bạn xuống rồi. Bạn này đã... I don't know what you want me to say. You're trying to frame O'Leary, perhaps rightfully so, but I think you're barking up the wrong tree. Believe me, if I had the slightest... Come on, Helen. Time to work on your backhand. Let's go.
Do you smoke? Còn mất dạy. Nice meeting you, Mr. Blackmore. Did you bring my water? Thú vị nha. Con này nó nói giả, nó xạo, nó kêu là ghét O'Lerry và vẫn xài đồ của ông kia. Chắc chắn là hai người này có cái vấn đề đó với nhau, có nghĩa là vẫn còn kiểu là con này chỉ nói xạo để qua mặt mình thôi. Thực sự ra không phải vậy. Không có moi được tin tức gì của She con này. tossed the cigarette in your face? You're such a loser! Cả Too giờ này bad nghe I không was biết. busy chasing Cassidy. If that had been me, America would no longer have a sweetheart. Thằng này nó kêu là nếu mà So, what do you say, you and me, we change places next time, huh? Your turn. Now tell me, what did you find out? You're gonna love this. You ready? I've got news, but I happen to also have a không phải. Blacksad, Sao con kia gọi con thằng này là Blackmore đó? Thank you so much, Mr. Blacksad. huh? Oh, Mrs. Colbert. My husband woke me up this morning with roses and breakfast in bed. He said he had a scare last night, although he won't give me any details, and that he's been thinking about me ever since. He wants to take me to Niagara Falls for a second honeymoon. That's nice, but I don't know why you're thanking me. Are you kidding? Remember how I doubted him, but you made me change my mind? If he had suggested to take me to Niagara Falls, but I still suspected him, I would have thought it was just a cover. Or worse still, a way to clean his conscience. Well, I only did my job as honestly as I could. Enjoy your marriage. I hope you and your husband are happy. Well, that's all I wanted to say. Cái thằng Coppa nó xạo quá, cuối cùng You're a good man, Mr. Blacksad. nó sợ cái vụ mà ngày hôm qua nếu mà mình nói cho ông chủ nó nghe là nó chết chắc luôn. But what just happened? Is there anything you didn't tell me? Maybe. But now it's your turn. Tell me about Cassidy. Nói về Cassidy đi. Come on, spit it out. Thôi mà nói I đi. didn't find anything suggesting that Cassidy had anything to do with Dunn's murder, but That's quite the tale. But I know Cassidy will be playing poker tonight with one Howard M. Farnham II, a Texas tycoon looking to get his claws on the boxing business. I also know that he and Cassidy have never met in person, and that Farnham, who's staying at the Balford Hotel, hasn't left his room. Apparently, he spent the night with 3 bottles of bourbon. So, here's my incredible plan. I'll go to the hotel, I'd knock him out, and then take his place in the poker game. What the That fuck? way, I'll get Cassidy talking. What do you think? Incredible, right? Vãi, sợ lắm. Didn't we agree that you would handle Helen more while I dealt with Cassidy next time? No? What the fuck? Nó có kế hoạch. Nó sẽ chơi bài poker với một cái ông mà ông đó với lại cái thằng Cassidy chưa bao giờ gặp á. Cho nên thằng Quickly á, nó có cái kế hoạch là bây giờ đánh ngất cái ông kia đi rồi xong đóng giả thành cái ông đó để chơi bài với lại thằng Frank, để thằng Cassidy Frank á, để kiểu moi thông tin từ nó ra. ghê kế hoạch ghê. Là bây giờ mình sẽ đóng vai là cái ông mà cái gì đệ nhị cái gì đó, chả biết tên nó là gì. Có kế hoạch dễ sợ vậy. Đó, bây giờ mình sẽ đến cái hotel của ông cái ông mà sẽ chơi bài với lại thằng Cassidy, mặc đồ vest rồi các thứ.
Rồi cái ông này nè. Hello. Hello. Good afternoon, Mr. Farnham. What's going on? Allow me to introduce myself. Tôi làm việc cho Cassidy, nói vậy. John Blackmore. I work for Frank Cassidy. He asked me to bring you these bottles so you could choose which one you prefer for the gang. Oh, sure. I was fixing to leave, but I guess them monuments ain't going anywhere. Well, come on in then. Getting in Farnham's room was easy. Earning his trust was another story. But I always have an ace up my sleeve. Okay. Blackmore, you okay, partner? The best way to earn someone's trust is to make them believe they've earned yours. And sometimes, the best way to fake it is to tell the truth. I don't know where to begin. Mình đã nói gì đâu. Nói cái này cho nó thê They thảm. killed my girlfriend. And no matter how hard I try, I just can't let go. Did those bastards pay for what they've done to you, boy? They paid. Well, good. Honor's being restored, and sure enough, our good Lord will see to it that they burn in hell. You need to move on, partner. Plenty of lookers out there. Find yourself a charming lady friend, even if it costs you a pretty penny. One of the tricks of this trade is to be wary of the biases we all have. They cloud our judgment and blur the person in front of us, painting them with the shades of our preconceived notions of who they should be. But every once in a while, you run into someone so locked in personality that they can only be regarded as a stereotype. Farnham was a disgrace, not only to himself, but to Texas and the entire human race. To think I had to impersonate him. I wish I was like you. You seem so content, so free of burdens. Stop right there, partner. You think this old dog don't have ticks? Let me tell you something about my first wife. Woo-wee! Once I had gained Farnham's trust, Mình đổ cái rượu đi rồi. Rồi thấy không? Nói chung là tân bốc con này lên. the hard part was deciding what I needed to know to become him, and not get myself killed. Đó, bây giờ đóng giả thành ông kia. Đóng giả thành cái ông Farnham gì đó. Con này vui á. Con này con này con quạ đúng không? Quạ. Hay là chim gì đó. What can I do for you, sir? Tôi là cái ông. Howdy. My name's Howard M. Farnham II. Okay. Should I know you? What can I do for you, sir? Mình giải I'm here to Blacksad. play me some poker. You got the wrong place, sir. Did you miss the barbershop sign above the door? You have a good evening, sir. Wait, Lại đội có cái gì vậy? The hard part was deciding what I needed to know to become him, and not get myself killed. Mình phải chọn cái lựa chọn mà đang cố nhớ ra. What can I do for you, sir? Farnham was one hell of a drinker. I had to get the information out of him Mình đang cố ok mình sẽ before he drank himself unconscious. Otherwise, I'd have to find that information myself. tìm cái đang cố nhớ lại ha. Cái này mình
Có thời gian đúng không? Đấy. Đây có cái tờ giấy. Oh, Vietnamese Yes, chef. I got a Vietnamese save last time. No, please, come in. À, Of course, I remember you. Take a Vietnamese, seat. Vietnamese chef. Đóng cửa luôn. Ghê vậy. Má nó cầm cái này sợ vậy. I'm sure you'll understand we can't be too careful. Our host has many enemies, and someone has to keep them at bay. Tôi hiểu mà. Sure, I get it. I'm glad to hear that. Now, please answer my question. How much does it cost to get yourself a clean Vietnamese shave? Try to remember thôi chứ biết sao giờ. Yeah, sure enough, Booth put the nail on the coffin of my first marriage. You know, the wife that caught me cheating with the maid. My second marriage, too. You know what I did to her daddy? Same old with several mistresses. So I decided to stick to my guns and only deal with hookers, even if I did end up marrying some. I feel you, Mr. Farnham. So I'm going to be honest with you. I'm Cassidy's slave. He lent me the money for a game deposit, and I lost it all. Now I have to work off my debt. Oh, Cassidy's not your problem, son. It's poverty. Sure enough, I had to pay my own deposit this morning to y'all. And that was just petty cash to me. Petty cash, to be honest. I asked you how much. Sao mà nhớ được? Of course, they gave me my receipts. These things I am, boy. Wait, I'll show you. Mình, I gotta get some. ông này ông đưa cho mình cái Just biên a lai. sec. I'll get it. Đưa cho mình cái biên lai. Just put it over. I think I'll be right back. Chết mẹ rồi. Ding Dong? Interesting name for a town. Where are you? At least it's comforting to know that when Farnham drinks too much, his female companions have less of a hard time. No, lẹ lên. Not even a Bible. I told you, nothing more than petty cash. Never given a second thought to them small numbers. And you never will. Nani? Thiệt luôn hả? Đi qua cái đoạn này được không? Nói chuyện lâu quá à. Petty cash, to be honest. I asked you how much. Of course, they gave me my receipts. These things I am, boy. Wait, I'll show you. I gotta get somewhere.
Just a sec. I'll get it. I just put it over. I think he's. I'll be right back. Biết thằng này để cái receipt ở đâu ta? Ở đây không phải mà. Where are you? Fuck. Rồi. Nhìn lên, trời ơi. They smell like a party. Thiệt luôn á hả? Ở đây có cái hề cái kia. I told you, nothing more than petty cash. Never given a second thought to them small numbers. And you never will. Mình phải thấy thằng này chắc cổ. Kỳ quá. Xin cha. Mình bỏ quá nhiều thời gian cho cái petty cash, to be honest. I asked you how much. Of course they gave me my receipt. What do you think I am, boy? Wait, I'll show you. I gotta get somewhere. Just a sec. I'll get it. I just put it over. I think he's. I'll be right back. Really? Phải chờ lại các bạn nha. Trên đây Ding Dong? Interesting name for a town. Ding Dong? Interesting name for a town. Đây, 2.000. Why didn't you just say you had the receipt in your pocket? Đã rồi. I'm almost certain, but tell me, who told you to come to this barber shop? Try to remember tiếp. Chứ chắc chắn là không. Let me tell you a little secret about my first wife, sonny boy. When I met that woman, she had no manners, no money, no... Who in the hell? Farnham. My God, if it ain't the hero of the day. This will surely imbue me with the Texan spirit. Mình phải nghe lấy cuộc hội thoại này. It's not going to be easy to sound Texan, but I'll give it my best shot. Mình nghe cái giọng của ổng để mình gì đây? I probably don't need to imitate his gestures during the game, but it certainly wouldn't hurt to try. Nãy như ở trên kia có cái áo ngực từ trên đây nè. Cái mũ hả? I'll be damned. Nothing says Texan like a cowboy hat. Anyway, Kenny, thanks for fixing the game with Cassidy. Kenny. Một người bạn của Farnham với Cassidy. God bless you, brother.
Kenny, thật ra tên là Kenny. Cái người mà tại vì Cassidy chưa gặp bao giờ Craziest mà. goddamn Texan in New York. My good old friend Kenny. Craziest goddamn Texan in New York. You know how many Kennys there are in New York? Kenny who? So besides when and where the game will be, the password, and the money Farnham dished out, what else do I need? Trên đây treo cái áo vú rồi nè, thấy không? Nhưng mà cậu Phộng nó bây giờ kiếm cái gì? Ding Dong? Interesting name for a town. Chắc không phải là Kenny Du đâu ha. Luckily, there was only one Kinney in Farnham's address book, Kinney Eakes, residing at... Kenny X. Mừng quá. May mà mình chọn đúng. Cornell Plaza, Manhattan. Stunning penthouse. I'm not surprised. Mr. Eakes has excellent taste. Do you happen to know what he asked for the last time he was here? Má. Try to remember. Biết sao giờ. Chắc là... Really? Really? They smell like a party. No, fuck. My God. At least it's comforting to know that when Farnham drinks too much, his female companions have less of a hard time. Cassidy. Don't tell me, Billy Bob. This here is my new friend Farnham. Am I right? Sure enough, your barber was fixing to give me a shave. You can get a good shave at another time. Billy Bob is always at our beck and call. Of course. Hey, come on. Let's get in there before they finish all the bourbon without us. I haven't frisked him yet, sir. I don't think that'll be necessary. Mr. Farnham here, he's an honest Texan. And I'm sure he'll hand over his weapon if we ask him to. Right? Cho tôi remember chưa? Mẹ kêu là mình có bọc cái gì trong người không? Bọc gì không trời? No fucking... Chính chứ? Không có gì hết hả? Ê, cái này. No. Nhìn lên. Are you going to hand over the gun or not? You know what? I'm starting to think that you're not trustworthy. And I hate wasting my time. Yeah, but the bad thing is, it'll be just 3 of us playing tonight. Billy Bob? Nằm ở cái cửa kia rồi. Don't tell me, Billy Bob. This here is my new friend Farnham. Am I right? Sure enough, your barber was fixing to give me a shave. You can get a good shave at another time. Billy Bob is always at our beck and call. Of course. Hey, come on. Let's
Let's get in there before they finish all the bourbon without us. I haven't frisked him yet, sir. I don't think that'll be necessary. Mr. Farnham here, he's an honest Texan. And I'm sure he'll hand over his weapon if we ask him to. Right? Thà luôn. Sao cái vụ này không biết mình bị cắt cổ bao nhiêu lần. Sao nó không có hiện ra cái... No matter how superficial someone may seem, there's always a way to win their heart. It'll be my pleasure. Lấy được cái súng này mới được. Welcome, gentlemen. Chips are on the table and guns are in the safe. Now, we got a lovely night of poker ahead of us full of smoking and bourbon. So let's get started. Take a seat, Mr. Farnham. Let me introduce you. To my right, wearing gray boxers and weighing in at 140 pounds, the owner of Pink Vice, the largest meat market in all of Manhattan. In other words, a real son of a bitch. No offense to the women he exploits. Our reigning champion, Oswald Quince. A title I aim to keep, provided I... Okay. Rồi cái này mình mà thoát ra phát là mình bị mất luôn cái nãy giờ mình đang làm. Mình đang tính tạm dừng nó tại chơi cũng khá là nhiều rồi. New contender here doesn't interfere. Y'all are dealing with the worst player in Texas. You're just trying to make me overconfident, aren't you? The truth is that our friend Farnham owns the largest and, I dare say, most entertaining establishment in Texas. Really? So we're colleagues then? Yeah, you wish, Quince. He owns a casino. Damn. And it's not even in Austin or Dallas. It's actually in a little town called, what was it? Darn it. I looked it up the other day. Had a funny ring to it. I hate it when this happens. I thought they moved all Texan casinos to Vegas. Gambling is legal. You mean Ding Dong, Texas? Ding dong! That's it. Who'd ever think of a name like that? Well, casino or no casino, let's just hope he doesn't keep as many aces up his sleeve as the late Ventimiglia, huh? Amen. To my left, wearing brown boxers and weighing in at 396 pounds. Frank, show some respect, huh? The hospitality tycoon, Polly... Ông này ông quên. Polly... no. Tycoon? I just own a small bar with pool tables. Clients drink close to nothing and play even less, but certain business transactions just couldn't happen anywhere else. Damn it, Paulie. Why don't I know your last name? Because they took it away from me. You have no idea how good my ex-wife's lawyer is. Women, they even take our damn names. Like they have a choice. Don't be a sourpuss, Farnham. When you're done sightseeing, why don't you drop by La Iguana for a game of pool, and I'll buy you a drink. But I have to warn you, my clientele isn't crazy about furry fellas such as yourself. Sorry, partner. I can't stand pool. Well, then just come down to drink and drink some more.
Well, looks like Farnham won't be venturing into the pool hall business anytime soon. Ok, mình lấy được This cái, guy cái here địa chỉ wants của to cái start a hàng, boxing association in Texas. mình sẽ biết con Guess con who gì. he's turning to for advice? Là một To cái be hồ bơi. honest, several things got me worried, so I'd be much obliged for any Thằng counsel. Bolly, cái thằng màu So, vàng vàng á, what worries còn you? phía bên phải của mình. Those there athletes hooking up with each other, like Al Stone and Helen Moore. I see you subscribe to What's News. Yeah, my star boxer, the reigning champion. He's having an affair with America's sweetheart. Hey, I got nothing against those two idiots falling in love. Don't get me wrong, but it's taking a toll on his performance. I don't think he'll lose against Yale, but I'm starting to worry a bit. Billy, Ma, bring out the bourbon. We're drying up here. I'll deal with a fresh deck, of course. We respect traditions in this establishment. Poker is as boring as it is simple. All you need to do is read people's faces. And even the worst detective has that trick up his sleeve. Mình chơi poker. The real issue is knowing what to play for when there's much more than just money at stake. Poker là cái xì dách đúng không? Play to win hay play to lose? Play to lose đi. Tại nãy mình kêu là mình chơi dở mà. Damn it! What again? How many games have you won in a row, Quince? And here I was hoping that Farnham would steal your championship belt. Congratulations, Farnham. You're bad as hell, but at least you know it. Mark my words. Farnham will be calling his wife before the night is over. Ha! Oh, hey, by the way, did you guys hear about Kenny's wife? Pretty tragic, huh? What happened? Oh, plain bad luck. Hey, but Farnham, I'm sure you know more about it than I do. Chết mẹ rồi. Giờ vợ ông Kenny bị sao? Anyway, Kenny, thanks for fixing the game with Cassidy. God bless you, brother. Craziest goddamn Texan in New York. And the poor fella's already got enough on his hands now that his wife. How do you know that funny Texan? He's an old pal. Moved to the East Coast years ago. He's also friends with your boss, Frank Cassidy. It's Kenny who suggested I talk to Cassidy about getting into the boxing business. Oh, right. Where were we? Same difference. Another drink? Chết mẹ rồi, mình mà chọn sai rồi thấy mẹ luôn. Oh, seriously, where were we? All right. We was fixing to have another drink. Damn! I don't like waiting. Kenny won't like it, but I'm not gonna sit here wondering. Billy, Ma, pass me the phone. Come on! Sometimes you get the feeling that it's all gone wrong, that you've made a terrible mistake. Chết mẹ rồi. Sorry. Did I say sometimes? Huh. No. That only happens once in a lifetime. Mark my words. Farnham will be calling his wife before the night is over. Ha! Oh, hey, by the way, did you guys hear about Kenny's wife? Pretty tragic, huh? What happened? Oh, plain bad luck. Hey, but Farnham, I'm sure you know more about it than I do. Anyway, Kenny, thanks for fixing the game with Cassidy.
God bless you, brother. Craziest goddamn Texan in New York. And the poor fella's already got enough on his hands now that his wife. Mình phải để ông Women nói. just gotta have their vices. But she's in a rehab clinic now, hooked on tranquilizers and all that. That's it, tranquilizers. Don't tell me women don't have their vices, too. Bring out the bourbon, Billy Bob. Come on. Come on. Give me the bourbon. Maybe I spoke too soon when I said that poker is easy for a good detective. Even when you play to lose, it's best to win the occasional hand to avoid suspicion. But with Quince, it was just impossible. Well, I'll be damned. I don't believe this. See what we mean, Farnham? I still don't get why you keep coming for more, boys. I'm starting to think you all lose on purpose. In which case, you're about to have a blast. Poor Farnham. Came looking to make big bucks in the city with his boxing, and he's gonna lose it all with poker. I hope your counseling will make up for it. Yeah, so how can I be of help? Having to compete with illegal gamblers like that O'Leary fella. Oh? One would almost think that you live in New York, my friend. That son of a bitch killed one of my men and left the poor bastard on my damn porch. But he's a goner now. Ever since the sport got put on TV, people want a fair game, honest boxes, and no shady business. You can't break the law anymore like before. Nowadays, they gotta bribe those big network executives to negotiate for broadcasting rights. Rebel coaches like Joe Dunn. Oh, I see you done your homework. That bastard wouldn't accept the most basic rules. For example, banning boxers from official competitions when the managers don't belong to my association. Hey, don't get me wrong, I'm sorry for his death. But if they ever find the murderer, I'd be glad to pay his lawyer fees. Come on, let's steal another hand before Quince accuses us of trying to break his winning streak. Ain't gonna happen. Gentlemen, I suggest you never tell your sons about this game, unless you want to lose their respect. Wait, you mean our sons actually respect us? I hear you. There's no way to set boys straight these days. They don't even respond to a good old beating. I dare say Texan boys do respond to a good beating. Hey, careful, Quince. You're talking to a pro. So, Kenny told me you had quite a house full. How many kids you got in that house full of yours? Giờ hỏi con mình nữa hả? That son of a bitch was about to choke on his own vomit. Although the communist in me reveled in the sight of a millionaire choking on his own vomit, even so, I couldn't just stand there and watch him die. Unfortunately, I didn't break a sweat trying to save him. À, mình lại bị bắn chết rồi. À, retry được. Hay quá. How many kids you got in that house full of yours? Mình nói sai phát rồi. No, that son of a bitch was about to choke on his own vomit. Although the communist in me reveled in the sight of a millionaire choking on his own vomit, even so, I couldn't just stand there and watch him die. Ông sắp ói cho nên mình phải lật ông qua để. No, deserving or not, the man would live. À,
À lấy được cái ví, trong cái ví có hình gia đình đảm bảo luôn, biết ngay mà. 1 2 3 4 5. Six, well, that's something. I don't know how you deal with all of that. 6 người con. All boys? Does it have to be now? Oh, never let Quince near one of your daughters. Come on, Folly. Children are sacred. Chết mẹ. I won't lay a Cassidy. finger on them until they're 12. After that, well... Ai gọi Let's nha. just say... Some men have needs that can only be met by a young girl that age, if you know what I mean. Are you alright, Farnham? Ôi. There goes your winning streak, you sick bastard. Này đó. Lật tảng này đi. Mình nghi có chuyện gì. Sooner or later, the police are gonna bust your ass. Quince. What the hell are you talking about? I bet you're as bad at hiding those poor girls as you are at keeping that ace up your sleeve. What? You lying piece of shit? Quince? Don't believe a word he's saying, Frank. Giấu rồi. Chết mẹ. Don't you dare call me Frank. Billy Bob. Không chết này luôn. It's 500 more. Huh. For washing up. It's a deal. Ôi. Đáng lẽ mình nên. Trời. Good call, Fun. I owe you one. Please, take that flying scumbag's tokens. And mine too, if you want them. I'm feeling generous. Hey, turns out the governor accepted my suggestion to let Bobby Yell out of prison on the day of the fight. Hey, this is turning out to be the perfect night. If you decide to go ahead with your new venture, call me, Farnham. Your behavior at last night's game was utterly insulting. Never contact me again or I'll put an end to your pathetic life. If our common acquaintance should ask you about your business endeavors, tell him that boxing is too violent for you. Signed, Frank Cassidy. Đây cái súng rồi. My own tracks would be covered the following morning when Cassidy read this note from Farnham. Dear Mr. Cassidy, though I'm grateful for your kind help, last night's game made me realize that boxing is just too violent for a peaceful Texan like myself. I have decided to invest elsewhere. Yours sincerely, Howard M. Farnham II. Damn Texans. Ok, vậy là mình gửi cho mình giải dạng cái ông Farnham đó, gửi cho Cassidy một cái tin nhắn kiểu là không đầu tư vô boxing nữa, kiểu là để hai người này không nói chuyện với nhau thì mình sẽ giữ được cái bí mật là mình đã đóng giả các thằng cha Farnham để đến gặp cho ông Cassidy. Có giấc mơ. As for me, it was the first time in days that I had gone to bed without my daily beating. A real shame. Còn nhớ người tình cũ. Mà nó tên là gì à? Nó tên Ly đúng không?
Nothing like a bruised body to help you to sleep like a baby. Đáng lẽ mình giúp thằng này. Tại vì cũng đâu có Maybe I dạy. should have given myself a beating. Nó bị sang chấn tâm lý rồi, kiểu nghe điện thoại đi, thở cái gì. Blacksad. Finally, I need you at the gym now, please. Ồ, ai vậy? Còn 14 ngày nữa. Đẹp vãi nồi. Ok. Mình nghĩ mình sẽ tạm dừng cái video này ở đây, nếu mà cái cảnh này không phải là cái cảnh mà mình nghĩ là mình sẽ tạm dừng video này ở đây. Mà như cái giọng là giọng của Sonia thì phải. Đúng rồi, giọng của Sonia. Wow, máy mình nó nóng quá trời luôn. Bây giờ quay It was like this when I got here. Did you touch or move anything in here? Only the phone. Good. Calm down. I'll take care of this. ok. Là có người đến đây và đã lục lọi cái đống này lên. Mình sẽ đọc lại cái đống này rất là nhiều. Thôi mình lười quá. Sorry mấy bạn nha. Nhưng mà mình lười thiệt. Nên mình nghĩ là mình sẽ tạm dừng cái tập này ở đây. Mong là mấy bạn sẽ like, share và subscribe video của mình. Cảm ơn mấy bạn nha. Bye bye. Bye bye.